Dear children, Unit Entertainment and Media, Lesson 55. The topic of today's lesson is choosing TV programs. Let's start. Listen and repeat. Do you fancy watching it? What else is on? Quiz shows are boring. What channel is it on? That sounds great. I just hate social dramas. Oh no, not that. Ребята, эти фразы будут встречаться у вас в диалогах. Новые слова, пожалуйста, проверьте в словариках. Запишите их в свои словари и постарайтесь запомнить. These sentences in exercise 1A are from a dialogue between two friends. What program do they choose to watch? Ребята, мы сейчас будем с вами читать диалог. Listen and read to find out. Этот диалог между двумя друзьями. Какие телевизионные программы они выбирают, чтобы смотреть. Так. Anna, there is a quiz show on TV. Do you fancy watching it? Not really. Quiz shows are boring. What else is on? Well, there is a wildlife programs on about sharks. That sounds great. What channel is it on? Channel 4. What time is it on? 6 p.m. Let's watch that. There is a teen social drama after that. Oh no, not that. I just hate social dramas. Okay. Next task. Read the dialogue again and find phrases in it which mean, do you feel like watching it? I'm not really in the mood. That's okay with me. When does it start? I can't stand social dramas. То есть, ребята, вот к этим фразам найдите эквиваленты в диалоге. Do you feel like watching it? Тебе бы хотелось это посмотреть? I'm not really in the mood. Ну, у меня нет желания, то есть у меня нет настроения. That's okay with me. Ну, это пойдет. When does it start? Когда это начнется? I can't stand social dramas. Я не могу терпеть социальные драмы. Теперь, ребята, exercise number 5. It's Thursday evening. Use the TV guide to discuss what you want to watch on TV. Use the sentences in exercise 1. You can use the dialogue in exercise 2 as a model. Record yourselves. Вот здесь дается у вас телевизионная программа на Thursday, четверг, 7 апреля, да, написано. Вот, используя эти телевизионные программы, разные каналы, составьте точно такой же диалог, как мы прочитали. Используйте там слова, название передач, название каких-либо программ можете там поменять, используя эту телевизионную программу. Это ваше домашнее задание, exercise number 5, то есть составить диалог. The lesson is over. Have a nice day. Goodbye.